شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فيها الحلا يتحلى يتحلى يتحلى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فيها الحلا يتحلى يتحلى يتحلى. الله يحرسهم الله ونشوف لهم قولوا ان شاء الله. الله يحرسهم الله ونشوف لهم قولوا ان شاء الله. قولوا ان شاء الله. نور الإيمان هو أصل النور بضياه، لو حتلف في الكون مش هتلاقي وحدة زيها. نور الإيمان هو أصل النور بضياه، لو حتلف في الكون مش هتلاقي وحدة زيها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فيها الحلا يتحلى يتحلى يتحلى. ما شاء الله ما شاء الله، فيها الحلا يتحلى يتحلى يتحلى. الله يحرسهم الله ونشوف لهم قولوا ان شاء الله. الله يحرسهم الله ونشوف لهم قولوا ان شاء الله. قولوا ان شاء الله. طيبة وحنان والأصالة فيها مقصالة، وعرسنا قيمة وجاهة وخفة وأصله دين وصالة. طيبة وحنان والأصالة فيها مقصالة، وعرسنا قيمة وجاهة وخفة وأصله دين وصالة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فيها الحلا يتحلى يتحلى يتحلى. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، فيها الحلا يتحلى يتحلى يتحلى. الله يحرسهم الله ونشوف لهم قولوا ان شاء الله. الله يحرسهم الله ونشوف لهم قولوا ان شاء الله. قولوا ان شاء الله. قولوا ان شاء الله. ألف صلي وسلم عليك يا حبيب الله محمد. محلى العروسة محلى طلتها محلى طلتها، مشيت ودنيا صوب طالبها صوب طالبها. محلى العروسة محلى طلتها، مشيت والدنيا صوب طالبها صوب طالبها. ضحكت وارتبكت محلى ضحكتها محلى ضحكتها، نهبت وسلبت عيونا شافتها عيون شافتها. أحلى وأغلى ما سلبستها ما سلبستها. طيبة وحبايبة لمها وخالتها يمها وخالتها. أحلى أحلى وأغلى ما سلبستها ما
عسى لبستها طيبة وحبايبة لمها وخالتها لمها وخالتها محلى العروسة محلى طلتها مشيت والدنيا صوب طالبها صوب طالبها دانا مزدانة دينها حشمتها تسلم وتغنم ايد ربتها دانا مزدانة دينها حشمتها تسلم وتغنم ايد ربتها يا الله يا الله تمم فرحتها تمم فرحتها يا الله يا الله تمم فرحتها تمم فرحتها Welcome, ladies and gentlemen. On behalf of Arab family, they are very excited today, and hopefully both sides are very happy, and inshallah it will be a very successful wedding and a bright future for bride and groom, inshallah. Now we are starting the wedding ceremony, which is called nikah. 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 Nikah is the contract between bride and groom. So once they have the contract, we will move this wall. They will be husband and wife. And we have a gentleman here named by Mr. Ayaz, Sheikh Ayaz. And he is really very famous in the community, always helping us, helping all the communities, not only one community, all the communities. And he is the one who will perform all these formalities, inshallah. And thank you for joining us. And good luck for the bride and groom. And thanks for the parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. What happened? You guys did not bring your voice? I'm sorry, today is Sunday. So most of the people on Sunday evening they get tired because tomorrow they have to go to work. So that's why you probably left your voice. So I'm going to say one more time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Do you guys feel good? MashaAllah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you. On the day of 16 Muharram 1447, and you know the today's date, right? What day is it? You know that too? MashaAllah. Okay. July 13, 2025, I married ceremony the following couple in according to with Islamic law. So inshallah, Harun, I'm glad he remembered his name and he's going to repeat or he's going to say after. So you can please. I, Harun Arab, son of Muhammad Arif Arab, solely purpose to marry Miss Alia Firozpuri, daughter of Tariq Firozpuri, and take her as my wife. I agree to pay a meher to her now in sum of $2,000. And you guys heard? Yes. Are you sure? Yes. You sure? Yes. MashaAllah. So he asking her, and same time he's offering $2,000 meher. And I'm glad, Alia, you know your name. Okay. I, Alia Firozpuri, daughter of Tariq Firozpuri, accept your solemn proposal to take me as your wife. I accept an early meher of $2,000. That's it. You guys heard? Yes. MashaAllah, your hearing working fine, Alhamdulillah, and they able to say louder. So now I ask Kalimullah
declare according to the Islamic law that you both are husband and wife. So when we perform nikah, we done, then we say Barakallahu lak wa barak alayk wa jama'a baynakuma fi khair. That means may Allah bless you and send blessing upon you and bring goodness between you. Ameen. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless this gathering, bless this moment. So that's very simple. So now I ask both of you to, you can sit close to each other. We have brother Abdul? Yeah. MashaAllah, MashaAllah. I'm glad you guys brought your smile. You brought love. And above all, you brought your blessing prayers. So before I recite the verses from the Quran, I advise both of you, which I usually do all the time, use 3 words. I am. Can you repeat after me? I am. No, only him. I am your sweetheart. You are my sweetheart. Tell her, you're my sweetheart. And please make tea for me. So how many words he used? 3. I am, my, and me. Right? And for you, very easy. When he asks for the tea, don't run the kitchen to make a tea. Just have it on the piece of paper, write the letter T. Okay, very simple, right? So you do the same thing. I am your sweetheart, you're my sweetheart, please give me what? So you ask for the green dollar, he asked for the tea, become what? Green tea. Oh. That's how you have a green tea. If you use that every day and night, inshallah, our life going to be a blessing. And that's what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. We talk to him by saying, Alhamdulillah Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. Then we show, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'een. Then we ask for it. So same thing in the marriage life. We praise each other and then we ask for it, yes, you look nice, mashallah. And one more. So her father is your father-in-law, right? And mother, and sister, and brother, and how about her? She is the law. She is the law. Right? So same thing, both of you law to each other. And how
you use acronym L-A, spell it L-A-W, right? So law means legal advice with wisdom. If you need some money, you need something, use the hikmah. Be nice, be kind. So now I remind myself and everyone to pay attention, inshallah, this verse from the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. All praise for Allah subhanahu wa ta'ala. We seek his guidance and forgiveness from him. We also seek refuge in him from the evils of our own self. Whoever Allah subhanahu wa ta'ala guide, no one cannot misguide him. Whoever does go astray, no one cannot put him on the track. We testify there is no God but Allah subhanahu wa ta'ala. We testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is servant and the final messenger. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. O you who believe, fear Allah subhanahu wa ta'ala, doing that all he has ordered and way of turning from that all he has forbidden. And he should be feared. Obey him, be thankful to him, and remember him always and not die except Islam. As a Muslim with a complete submission to Allah subhanahu wa ta'ala. This is Surah number 3, Surah Al-Imran, verse number 102. O mankind, be dutiful to your Lord, who created you from the single person Adam, and from him Adam he created his wife Hawa, Eve, and from them both he created many men and women, and fear Allah through whom demand your mutual right, do not cut the relationship. Surely Allah subhanahu wa ta'ala is watching. Surah number 4, Surah An-Nisa, verse number 1. O you who believe, keep your duty to Allah subhanahu wa ta'ala and fear him, and speak always the truth. He will direct you to the righteous and good deed and will forgive your sin, and whoever obeys Allah subhanahu wa ta'ala and his messenger sallallahu alayhi wa sallam, he has achieved the great reward. Insha'Allah, he will be entering paradise and save us from the hellfire. Surah number 33, Surah Ahzab, verse number 70 and 71. So I recite few verses from the Quran and remind myself and everyone, Ittaqullah, taqwa. So taqwa in any language you cannot find. Someone say piety, sometimes the fear, this and that, many. But the number one taqwa is when you love someone, how you act. Out of love, you don't fear. You don't worry about them, or him or her. When I walked in, and I asked the brother, where you want me to sit? They told me to, you can sit anywhere.
And one more incident, couple brother, mashallah, thank you, nice guest. Oh, we should go outside too? Why? Because respect. Following the custom and love. And obeying. May look nice, this place, mashallah. Why we have to do it? Because out of love. Out of fear, everything will be perfect. So taqwa is, when we talk to Allah subhanahu wa ta'ala, He is with me. Am I with Him or not? That's what we need to understand. Taqwa is, if I love, inshallah, thing not going to happen to anyone. Because He is with me and I fear and I'm doing the right thing. So I ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our service. And lastly, communication. Have a good, strong communication among each other. Because if you don't have a proper communication, we're going to have a problem. Before I make dua, I'm just going to make a small reminder to everyone. Woodcutter, he was cutting the tree. Man passed by in the morning, he saw the woodcutter cutting the tree. And same man passed by again the evening time, and the woodcutter is still cutting the same tree. So the man asked, why are you cutting the same tree for all day? Woodcutter replied, my saw is blunt. So he said, why don't you make time and sharpen your saw? You say, I don't have a time. So same thing in the marriage life. If something is not there, blunt, what we do, we sharp. Have a regular communication to each other. And if I don't know how to solve the problem, number one, I communicate to my Creator, Allah subhanahu wa ta'ala. And still not get the answer, I talk to my elders. So let's make dua to our Creator, our best known Creator and our loving moment in His creation, as you all pray for these newly married and servant of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah bless your marriage with the beauty of the marriage of Aisha and her husband. Ameen. May Allah subhanahu wa ta'ala please be with her. May Allah guide you both on this step of taqwa, and may He provide the two of you with a good communication in your relationship. Ameen. May Allah bless the earthly progeny who we pray will be better than us toward the Creator and His creation. Ameen, Ya Allah. O Allah, may Allah subhanahu wa ta'ala help us reframe our commitment to each other. Make both of you model family to invite humanity toward the Creator. May Allah bless the family of bride and family of the grooms. May Allah subhanahu wa ta'ala accept your word. Rabbana taqabbal minna. Allah subhanahu wa ta'ala accept the service. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. MashaAllah. Jazakumullah. Mubarak. Can I say please Mubarak? Congratulations. What is it? You guys didn't bring your voice? Mubarak to them. Mubarak. One more time. Mubarak. MashaAllah. Congratulations. Thank you, Jazakallah. Jazakallah very much. And congratulations to all of you and the whole families. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد
بالإيمان. يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان. يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة
للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد शहनाइयों की सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमी पे फलक से परी आ गई है सेहरा सुहाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है नई उलझन होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन 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 मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है
लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तेरी बाहों का झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है।